learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 叫了哟！中马哥，中马哥呀！让我们加入客家风情，学习实用客语。Yo, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係美甲。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。过完年之后啊，农历年其实有很多东西要来庆祝，对，包括这个月还有元宵节。哇 Let's teach you some of these holidays based on the lunar calendar, including Lantern Festival 元宵节、年宵節，年宵节，也可以稱為長夜班。哦，就正月半的意思咯。長夜班 ，OK, directly naming the date of the holiday. So let's teach you this phrase. 農曆元月15日就是元宵節。On the 15th day of the first lunar month is Lantern Festival. Q6長夜15， Q6長夜15，就是年宵節。就是年宵節，就是元宵節。對，正月15。要吃湯圓咯。And how about this next phrase? Lantern Festival, that's happening too, right? 這個每年元宵節一到，就表示台灣燈會要開始了。大年見到，大年見到，長夜班嘅下，長夜班嘅下，手表示，手表示，台灣電飛，台灣電飛，開始咧。開始咧。大年見到長夜班嘅下，手表示台灣電飛開始咧。開始咧，對，台灣燈會很好玩哦。這個台灣燈會，我們 ICRT 每一年都會參與哦。All right, let's review some of the phrases that were brought up, including every year 每一年。大年，大年。And then the Lantern Fest, 燈會，電飛，電飛 and then the actual holiday, Lantern Festival, 元宵節，年宵節，年宵節 or 長夜班。長夜班。There you have it, another round of Talk About Hakka here on ICRT. 什麼大家？俺是誰？張磊了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.